Take few deep breaths in and out. Relax your body. Relax your slowly and gently, keeping your eyes closed. We'll do 5 rounds of yogic breathing first. જે આપણે first day પર કરેલું એ જ આપણે કરશું. Okay, so keep your eyes closed and we'll start with yogic breathing. First, we will breathe in, load our stomach, then chest. Then we'll feel our clavicle bones as well with our breath. Okay, so we'll start at our own pace. 5 breaths આપણે yogic breathing કરશું. Breathe in, and gently breathe out. And empty your lungs. Again, breathe in. Eight breath mana thai. Fine. We can breathe in twice, thrice and fill our stomach, our chest, then our belly. And gently breathe out and empty your lungs. Breathe in. Feel your stomach, your chest, and your belly. And gently breathe out. One time, breathe in and fill your stomach, below your stomach, chest, belly, and slowly and gently breathe out. One more time, breathe in. And slowly and gently breathe out. Empty your whole of the lungs and relax. Palms open to the sky. Relax. Keeping your eyes closed. Now we'll do 5 breaths of Ujjayi Pranayama. Ujjayi Pranayama is we breathe through our nose, but it goes through our neck. આપણે breathe કરીને we'll take our breath to the throat. એક sound આવશે, એક ઘર્ષણ feel થશે આપણા neck ની ત્યાં. Breathe in. And મોઢું બંધ રાખીને આપણે ગળાને થ્રુ બ્રીથ કરશું. As if you're snoring. Snoring જેવું એક sound આવશે.
breathe in. And gently breathe out. Again, breathe in. And breathe out. One more deep breath in. And out. Last time, breathe in. And feel the direction near the throat area. And gently breathe out. Relax. Few deep normal breaths in and out. Keeping your eyes closed, get ready for Bhastrika Pranayama. Loose fist near your shoulders. Find a and out. One more deep breath in and let go. And with joyful breath, breathe in, out, in, out. When you go up, open your fist. When you come down, again you pick a fist. In, out, in, out, in, six, in, seven, in, eight, in, nine, in, 10, and relax. Palms open to the sky. Keep your attention between your chest and feel the energy. Observe the energy in your body. તમારા શરીરમાં જે ઊર્જા છે એને મહેસૂસ કરો. Get ready for second round. Take a deep and long breath in and let go. One more breath in and out. And with a smile on your face, breathe in, out, in, two, in, three, in, four, in, five, in, six, 10, and relax. Palms open to the sky. Observe the energy in your body. તમારા શરીરમાં જે ઊર્જા થઈ રહી છે એને મહેસૂસ કરો. And keep your attention between your chest. તમારા હૃદય સ્થાન પર તમારું ધ્યાન રાખો. Get ready for last round of Bhastrika. Take a deep and long breath in and let go.
One more deep long breath in and out. And we can quickly as breathe in, out, in, two, in, three, in, four, in, five, in, six, in, seven, in, eight, in, nine, in, 10, and relax. Palms open to the sky. Attention in between your chest. Observe the energy. તમારું જ્ઞાન તમારા હૃદય સ્થાન પર રાખી તમારા શરીરમાં જે ઉર્જા થઈ રહી છે એને મહેસૂસ કરવું. Relax. Slowly and gently, you may open your eyes. તો કોઈને આ પ્રાણાયામ બધા કર્યા આપણે ત્રણે એમાં કોઈને કઈ ક્વેશ્ચન ક્વેરી છે? Anyone has any query, any question regarding this pranayam? So we can clear it out now. Snehal ji, Yes. I want to say many of them doing when they going out in up, they are not opening their palms. અચ્છા જો ભસ્ત્રિકામાં છે ને when we are going up we have to open up our palms. I just that you can see. જો આપણે જ્યારે ભસ્ત્રિકા કરીએ ને ત્યારે when I say in you have to go up and you have to open your palms. આ palms ને ખોલી નાખવાના છે. And when we come back again we make a fist. આપણે પાછું આપણા હાથને મુઠ્ઠીમાં બાંધી દેવાનું છે. ઉપર જાય ત્યારે ખોલવાનું, નીચે આવે ત્યારે પછી મુઠ્ઠી બાંધી દેવાની અને elbows touching to your body. Breathe in, breathe out. In, out. અને કોઈને બીપી અને હાર્ટ પ્રોબ્લેમ હોય એ લોકો બહુ ધીમેથી કરવાનું છે. એ લોકોએ બહુ બ્રિસ્ક બ્રીધિંગ નથી કરવાનું, ફાસ્ટ બ્રીધિંગ નથી કરવાનું. તો ધ્યાનથી કરવાનું. કોઈને સ્પોન્ડિલોસિસ પ્રોબ્લેમ હોય એ બધા થોડું કેરફુલ રહીને કરવાનું. You can do but you can do it little gently and rest all can do nice forceful breath. Okay, clear? Everyone clear? Yes. Okay, so now today we will be doing two more pranayams જે આપણને insomnia ઊંઘને બહુ ઊંઘની તકલીફ છે આજકાલ લોકોને. ઘણા લોકોને મેં જોયું છે કે તે take pills for sleeping. Why? Because of stress, because of disorder. આપણા ડાયજેશનમાં ડિસઓર્ડર હોય ને તો પણ આપણને ઊંઘનો પ્રોબ્લેમ થાય. ઓકે, મેઇન રીઝન ઇઝ ધેટ ઓલ્સો આપણું ખાવા પીવાનું થોડું ઉલટું સુલટું થઈ જાય. We don't eat on time, we don't sleep on time. તો આ બધું ઇરેગ્યુલારિટીના કારણે આપણને ઘણીવાર ઇન્સોમિયાનો પ્રોબ્લેમ થાય છે. અને ઘણા લોકોને એવું એક મેન્ટલી એવું બી થઈ જાય છે કે ના હવે મારી એજ છે ને એટલે મારી ઊંઘ ઓછી થઈ ગઈ. Nothing like that. We can sleep nicely. સિમ્પલ આપણે બે પ્રાણાયામ આજે હજી એના માટે કરશું. So one pranayam is I think everyone must be knowing this Bhramri pranayam. P pranayam કહેવાય એને Bhramri pranayam. એમાં આપણે પહેલા નોર્મલ બ્રીથ ઇન આઉટ કરવાનું, પછી આપણે બ્રીથ ઇન કરવાનું છે. and with this pointer finger we have to just થોડું સ્લાઇટલી આપણે આમ બહુ પુશ નથી કરવાનું અંદર, ખાલી સ્લાઇટલી આપણે એને ખાલી દબાવવાનું જરા. આપણો આ જે ઇયર લોક લીધે આ જે કાર્ટિલેજ છે ને નાનું શું કાર્ટિલેજ આપણે જ્યાં એને બંધ કરીએ તો આપણું કાન બંધ થઈ જાય એવું આપણને ફીલિંગ આવે. સ્મોલ કાર્ટિલેજ over here are ears. Okay, so what we have to do, we will breathe in
We will just close this cartilage with this finger. Okay, this point of finger થી એકદમ ધીમી ગતિથી આપણે એને push કરશું. And when we breathe out, we will do a humming sound. આવી રીતે. અને હાથ આંગળીને થોડું અંદર બહાર કરશું. So we will have that feeling of honeybee sound. આખી આપણી breathe out થઈ જાય ત્યાં સુધી આપણે આ કરવાનું. Again we breathe in, we close this and we do that humming sound. It relaxes our mind immensely. એટલું બધું effective છે. We'll do this. We'll practice this 3 times. Okay. So first take a deep and normal breath in and let go. One more breath in and out. Keeping your eyes closed. Breathe in. Close the cartilage with your finger. And breathing out, we'll do the humming sound. One more breath in. One more deep and long breath in. And relax. The tension in between your eyebrows. તમારા બંને ભવોની વચ્ચે તમારું ધ્યાન રાખી વિશ્રામ કરો. Relax. Palms open to the sky. Slowly and gently you may open your eyes. So before going to sleep, we can practice this every day. 3 round આપણે આ પ્રાણાયામના કરશું દિવસમાં 1-2 વાર બપોરે કેવી રીતના પણ if you do it, okay, it's absolutely fine. બહુ જ મગજ શાંત થાય અને એટલી સારી ઊંઘ આવે, ફોકસ થાય માઇન્ડ, એકદમ ક્લેરિટી આવે. Very, very nice. Very simple, very effective. Okay. Now, one more time. સ્નેહલબેન કેટલી ફેરે કરવાનું? 3 times we can do. 3 એક સાથે times. આપણે 3 times હમણાં આપણે કર્યું ને એવી રીતે 3 time કરવાનું. ભલે. Then just relax. And when you're doing also, no, that time keep your attention in between your eyebrows. અહીંયા eyebrows ની વચ્ચે આપણું ध्यान લઈ જવાનું. એકદમ keen નહીં રહેવાનું. ક્યારે પણ કોઈ બી વસ્તુ એકદમ એકદમ ઓલું થઈને નહીં કરવાનું. keen નહીં થઈ જવાનું એકદમ. એકદમ એવું નહીં. બસ કીધું ને જરા ध्यान લેવાનું. And then just relax. એ તો ઘણી વાર અરે મારે અહીંયા ध्यान રાખવાનું. Then we don't feel relaxed. એટલે એવું પણ એકદમ keenly નથી કરવાનું. Just minor with attention લીધું, breathing કર્યું, close કર્યું, just do it and then relax. Okay, fine. Thank you. Okay, yeah, welcome. And one more pranayam we'll be doing for sleep. It is very nice. ઘણા લોકો કરતા બી હોય છે આ પ્રાણાયામ. અનુલોમ વિલોમ ઘણા લોકો અનુલોમ વિલોમ ના નામથી એને જાણે છે. We call it નાડી શોધન પ્રાણાયામ. It's alternate nostril breathing. Okay, it left and right બંને nostril થી આપણે breathe in out એવી રીતે કરીએ. See, both nostril have their own role. Like left nostril આપણી ચંદ્ર નાડી છે અને right nostril છે સૂર્ય નાડી છે. ઓકે, ઘણામાં છે ને ચંદ્ર નાડી બહુ એક્ટિવ હોય છે. જેને કામ, કમ્પોઝ પીપલ હોય ને, જે ઇન્ટ્રોવર્ટ પીપલ હોય,
એ લોકોની આ ચંદ્ર નાડી બહુ એક્ટિવ હોય અને જે બહુ એન્થુઝિયાસ્ટિક હોય એક્સ્ટ્રોવર્ટ હોય એ લોકોની સૂર્ય નાડી એક્ટિવ. તો આપણે આને બેલેન્સ કરીએ ને તો ઇટ ઇઝ ગુડ લાઈક વી મોર ફોકસ્ડ મોર સેન્ટર્ડ અને આપણને ઊંઘ માટે પણ આ સૌમ્ય માટે ઇટ ઇઝ વન ઓફ ધ બેસ્ટેસ્ટ પ્રાણાયામ. ઓકે, તો આપણે આને કેવી રીતે કરવાનું છે? ફર્સ્ટ વિથ ધીસ ટુ ફિંગર્સ વી વિલ પ્લેસ ઇટ ઇન બિટવીન આર આઈબ્રોઝ. આપણા બંને ભવનની વચ્ચે આપણી આ બે ફિંગરને પ્લેસ કરવાનું છે, પણ આપણે બહુ આમ દબાવવાનું નથી. ઓકે, જસ્ટ feather touch, એકદમ feather touch આપણે અહીંયા રાખવાનું છે. ઓકે, then this thumb will be covering the right nostril. Okay, and these two last two fingers, આપણી જે ring finger અને little finger છે એને આપણા left nostril પર રાખશું. It will be feather touch. Okay, then this left hand we will be keeping in chin mudra. અહીંયા chin મુદ્રામાં આપણે આપણા હાથને અહીંયા thighs પર રાખવાનું. First we will be breathing through both the nostrils. બંને nostril થી આપણે breathe in કરશું અને ધીમેથી આપણે right nostril બંધ કરીને left થી breathe out કરશું. પછી આપણે left થી breathe કરશું પછી લેફ્ટ નોસ્ટ્રિલ ને બંધ કરીને રાઈટ નોસ્ટ્રિલ ખોલીને ત્યાંથી બ્રીથ આઉટ કરો. Right and breathe out through the left. Left to right અને right to left એ એક રાઉન્ડ થાય અને આમાં છે ને ઘણીવાર મેં નોટિસ કર્યું છે what happens people breathe very આમ જોશથી એકદમ ખેંચીને બ્રીથ શ્વાસને અંદર લે ખેંચીને શ્વાસ એકદમ જોશથી શ્વાસને છોડે લાઈક ધેટ. એવી રીતે નથી કરવાનું. ઇટ્સ વેરી સટલ. તમારી બાજુમાં બી કોઈ બેસ્યું હોય કે તમને તમારા પોતાના પણ બ્રેથનો અવાજ ના આવવો જોઈએ એટલું ધીમી ગતિથી આપણે કરવાનું છે. મીન્સ it should be very subtle. એકદમ સ્લો એન્ડ જેન્ટલ બ્રેથ in. ક્લોઝ બી આપણે સ્લોલી જેન્ટલી કરવાનું અને સ્લોલી એન્ડ જેન્ટલી બ્રીથ આઉટ. અને ડીપ અને લોંગ બ્રેથ લેવાનું અંદર. Deep and a long breath out. Breathing there. Close the left nostril, breathe out through your right. One more deep and long breath in. Close the right nostril, breathe out through your left. Again, subtle breath in through your left. And breathe out through your right. Breathe in through your right. And breathe out through your left. One more gentle breath in. And a gentle breath out.
Breathe in through your right. And out. Breathing out to the left, middle and palms open to the sky. Just slowly and gently, you lifting your eyes. So, these two pranayams also we can practice every day. It's very good for BP people also. जिन्हें BP no problem हो, it calms down your mind. So, up to BP but normal, back to normal season. But we need to practice it every single day. Okay. Now, we will do one or two asanas for sleeping insomnia. But I just show you. Okay. Okay. Lie down. દેખાય છે બધાને બરાબર? હા હા દેખાય છે સ્નેહલબેન. આપણે જે પેટનું આસન કરશું સુપ્ત બદ્ધ કોણાસન એટલે આપણા બેઉ ફીટને આપણે પાસે લાવશું. ઓકે, both the feet together અને આપણે જે બટરફ્લાય પોઝ આપણે સિટિંગમાં કરીએ છીએ ને એની બદલે આપણે એને આમ સૂઈને we'll just sleep like that for few First, you all see the demonstration first. Then you do. पहले हाँ. आप अच्छे से देख लीजिए, फिर आप करिए. તો આ બાદ આપણે બટરફ્લાય પોઝ જે કરીએ છીએ એવી રીતના જ કરીને we just relax. કાંઈ જ નથી કરવાનું, આમાં હલાવવાના નથી પગ. We just sleep with this posture 5 to 10 minutes. રોજ સુવા પહેલા you can do this. Then there is other thing which you can do is તમારા પગ છે ને you can just place your legs up towards the wall. આવી રીતે you can just relax 10 minutes like that. અને પછી the all full leg will be here. આ hips પણ તમે નીચે wall ને લગાડી શકો આવી રીતે. And just relax. Just breathe in and out. એક 10 મિનિટ તમે આમ રાખો. The leg should be 90 degrees. Leg should be 90 degrees. Not 30, not 45. Right up. Okay, then you can gently bring your legs down and relax.
5 to 10 minutes તમે આપણ રોજ કરશો, you will feel very very nice. And there is one more asana which is called Bal Asana, baby pose. It's very simple. You have to sit in Vajrasana. તમે આવી રીતના બેસવા હોય એવી રીતે. If you are not comfortable in Vajrasana, that is also fine. ખાલી તમારે થોડું આમ bend થઈને you have to place your hands in front આવી રીતે. And just relax. Place your chest on your thighs and go down. Bal Asana, baby pose. Then gently you may rise up or lift and sleep. આ બધું તમે બેડ ઉપર કરી શકો. You don't need a yoga mat or just તમે બેડ પર બેઠા બેઠા પેલા બધા આસન પ્રેક્ટિસ કરીને થોડું પ્રાણાયામ કરીને you can go to sleep. You will have a sound and peaceful breath, peaceful sleep. એટલી સરસ ઊંઘ આવશે. Because see, sleeping more hours is not important. ભલે થોડા hours જોઈએ આપણે, but it should be very sound sleep. So all this will help you. અને પછી આજે રોજ રીતે આપણને કરાવે છે યોગ નિદ્રા. ના હવે તો it's there available on YouTube also. યોગ નિદ્રા તમે ટાઈપ કરશો ને ભાઈ શ્રી શ્રી તો ઈ પણ આવે છે એની પર. It's so nice. એક 19-20 minutes ની હોય છે. You just put that on the YouTube and you can relax. You get such a peaceful sleep. Yeah, we can share that link with you in Hindi. Snehal ji will share the link with you. Yeah, okay, thank you. Yeah. Even So the this was today's Yeah. session was regarding sleep and all. So we did few things with it. And anything else you all want to ask, you can just throw your Please. question. Yeah, Anything. can I ask? Yeah, can I ask you one question? Yeah, Sneha? yeah. Sure. Yeah. Yeah, it is regarding the two asanas which we did while sleeping. One is 90-degree up, resting legs, and the other one like the other one. So I would like to know the benefit for those asanas, please. Pardon me. What benefit we get by doing those asanas? See, our circulation આપણું જે blood નું હોય ને આપણે હા. પગ ઉપર રાખીએ તો it goes, આપણું blood circulation એકદમ proper થઈ જાય અને એના લીધે થઈને we get a good sleep. Okay, See, it goes, it flows. That's the reason we get a very good sleep. okay, Balasana thank is you. the asana where you know it's a sleep, એકદમ restful. એમાં baby pose એટલે એકદમ baby કેવા હોય? He's just resting, ને? It's like Yeah, you're yeah. resting in the mother's womb. એટલે that feeling એટલું એનું ઓલું હોય ને કે you just feel asleep. Okay, Every day you just sleep for 5-10 minutes and you just see how sleepy you feel and એટલી peaceful ઊંઘ આવે. સવાર પડી જાય ખબર જ ના પડે. okay. Yeah. Yeah. So over to Preeti for Yoga Nidra. Yeah, we can do direct meditation today because not Okay. much exercise. We have done pranayam. No, it is all Yeah, already. yeah. Please. No worries. Yeah, so we'll go for Before meditation. that, 2-3 things what I wish to add. And one thing that Brahmari pranayam we do, no, Brahmari sound. Yes, this Brahmari pranayam is very good for vertigo also. Oh, And that's good. if any child who is studying, अगर वो भी इसे 5 से 6 बार करते हैं ना वो बच्चे, तो उनका भी फोकस पढ़ाई करने से पहले इफ यू टेल देम टू डू दिस, उनका भी फोकस बढ़ता है. या एंड Oh, सुप्त that's good. बद्धासन जो स्नेहल जी ने बताया था ना, दोनों पैरों को ऐसे लेट कर ऐसे हमें बंद करना है, पंजों को ऐसे जोड़ना है फिर, तो आपका पैर जो नीज है वो ऐसा नहीं जमीन से टच तो होगा नहीं, बिकॉज इट इज नॉट फ्लेक्सिबल, नो. तो वहां पे आप कुशन रख सकते हैं दोनों पैरों के नीचे सपोर्ट देने के लिए.
then you will feel comfortable. आपके पैरों में पेन नहीं होगा, you will feel comfortable. And जो भी स्नेहल जी ने यहाँ पे सिखाया है, आपको अपने शारीरिक क्षमता अनुसार ही करना है. What your body can do, only do that thing, not much. कि बहुत ज्यादा stretch कर लिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है. As comfortable as you can. हाँ, अगर मैं 2 rounds कर सकती हूँ, then you are eligible for 1 more round. Yes. Okay. Clear, fine. Thank you. આપણા ઇન્ડિયામાં ખબર છે નાનપણમાં અહીંયા નહીં પણ દેશમાં આપણે જ્યારે જમવા બેસતા ત્યારે એ લોકો ઓલા લાકડાના ઓલા રાખતા જે પલોઠી વાળીને બેસ હે હા so that's we can do it right we can put some cushions એને શું કે આપણે Dichania, that's right. Yeah. So those people who are unable to sit with the, આપણે પલોઠી વાળીને બેસતા ના આવડતું હોય, so no harm in having a dichania and then do a little bit of exercise or something like that, or put some cushion. Lovely, thank you. So today we are going to do a very beautiful meditation in Gurudev's voice, Gurudev Shri Shri Ravi Shankar Ji's voice. So you all want 2 minutes break, I think, a washroom break or water break. Then we will go to meditation. Yes. Yes. Okay. Okay. Yeah. Yeah. And in the meantime, anybody wants to ask something, you can ask. થોડું મોટું હશે આ મેડિટેશન, એટલે if you want you can take a break. Yeah. પાણી પી લ્યો It is થોડું, better you because you must go be and thirsty. પ્રાણાયામ કરી. yes, it is better you have some water. Snehal Little water Snehal ji, before Snehal ji, meditation. Snehal ji. Yes. Today we can Yes, all tell are me. from UK, na? So in UK sunlight is very low, right? So we can make them learn Surya Vedi Pranayam. What do you think? Yeah. I can help them out with that. That will be better, I think, if we teach them. Yeah. Yeah, sure. After they come back, I'll just show them. No problem. You all take a little break. 2 minutes break. So, is Prithibet, is Yes. it you and Snell together on the next one? What? I couldn't get you. Are you both going to do? You going to describe it? She's going to do it. What? No. It is No, I'll be meditation. showing. Okay. No, she will be showing. Snehal ji will be showing. She'll be showing. Okay, so Surya Veda, I'll be showing. Yeah. then I can spotlight Yeah. her as I'll well. be showing. Ah, yes. Both of you. Yeah. Yeah, that's fine. Lalita ji, are you okay? Solve it. Lalita ji. લલિતાબેન તમને પૂછે છે બરોબર છે ને? તમે લેસ્ટર લલિતાબેન તમારો મ્યુટ છે. અનમ્યુટ કરીને તમે કયો તમે બરાબર છો ને? Yeah, I'm very well, thank you. Oh, that's good. Nice. Can you hear me now? Yes. Yes. Thank you. તમારે કઈ પૂછવું હોય કે કઈ હોય તો કેજો તમે લલિતાબેન. Yes. I will, definitely, yeah. All are back now? Yes. Okay. Yeah, Snehal ji. Mukund sir, I think Snehal ji is on spotlight. You can do Yeah, she's on. spotlight. Yes. Yeah, you're both on spotlight. So I'll start. Surya Veda Pranayam. આપણે શું કરવાનું છે? Here also same thing we can do. We have to sit in chin mudra with our left hand. Okay. And Surya Veda actually we will be breathing through our right nostril. Okay, right nostril થી breathing કરવાનું અને left થી બહાર કાઢવાનું. પણ left થી પાછું breathe નથી કરવાનું. We'll keep breathing from right and breathing out through left.
breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, like how it goes. Right થી મેં breathe કર્યું and breathe out through my left. Again, breathe in through the right. Close the right nostril and breathe out through your left. One more time. Breathe in through your right. And breathe out through your left. You can practice this now with the breathe in through your right. Can I ask you one question? Yes. This Surya Bedni, those who want to lose weight, that is good for them as well, isn't it? Yes, Because- yes, Your energy is used more. yes. Thank you. So we can do 14 rounds of it and then just relax. Do it with closed eyes. आंखें बंद रखते हुए करेंगे. And Relax. just observe the breath. Relax. Take few deep breaths in and out. Slowly and gently, you may open your eyes. And relax. Few people like જેને એસિડિટી નો પ્રોબ્લેમ હોય, જેની પિત્ત પ્રકૃતિ હોય, એ લોકોએ આ બહુ નહીં પ્રેક્ટિસ કરવાનું. They should be little careful because it is a heating pranayam. એટલે અગર એસિડિટી વાળા હોય તો એ લોકોને થોડું maybe it might not suit them. So be careful with pitta prakriti. When pitta prakriti હોય, they can also avoid this. Rest all can do this. Yeah. આ પ્રાણાયામ જે તમે કીધા છે અત્યારે, I presume you can do any time, correct? તમે ટીવી જોતા જોતા પણ કરી શકો છો. Yeah, કારણ કે but, આ જેમ કે તમે હોસ્પિટલમાં જાઓ અને કઈક પ્રોબ્લેમ થઈ ગઈ હોય અહીંયા, તો તમને ઓલી ફિઝિયોની એક્સરસાઇઝ કરવાનું કહે ને, કે દિવસમાં તમે 5 બેકની પ્રોબ્લેમ હોય, એ લોકો કે હાથની પ્રોબ્લેમ હોય, ફ્રેક્ચર થઈ ગયું હોય, તો they always give you some exercises to do, physio exercises, કે દિવસમાં 5 વખત 4 વખત, whenever you have a time you can do it. So can we do this pranayam similar way, right? કે જ્યારે આપણને ફીલ થાય કે ટીવી જોતા જોતા, you just do it, 5 મિનિટનો બ્રેક લઈને
You don't have to do first thing in the morning or in the evening or something like that. Correct? Yeah, કાકા, I would like to suggest one thing કે આપણે ટીવી જોતા જોતા અને એવી રીતના થોડું યોગા કે પ્રાણાયામ અવોઇડ કરવું જોઈએ. Because અગર આપણે એ કરીએ તો આપણું ધ્યાન ટીવી માં હોય, right? ના, So પણ TV ને it does not give you that much of effect. right. See, Concentration pranayam and is yoga not- is basically you have to concentrate on your body, you have to concentrate on your breath. Right. જ્યારે તમે concentrate કરો ને, then it gives you the result. Mhm. Otherwise, it is like doing XYZ exercise only, normal આપણે જે કરતા, then it does not give you that result, કાકા. Okay. So basically, શાંત, સારી, એકદમ peaceful place પર બેસીને આપણે યોગાસનાસ અને આસનાસ, યોગાસનાસ, પ્રાણાયામ કરીએ, so it gives you more results. Right. ઘણા આપણે જોયા છે કે મ્યુઝિક લગાડીને they practice their asanas. I would say that avoid that also, doing that. જેટલું તમે peace of that, the more you will be at the peace, the more you will go inside, and the more Thank it will heal. It will be healing you. Thank you. Welcome. And કાલે I just forgot her name. તમે પૂછતા હતા ને કે hip bone ને માટે મને બેસવાનું problem થાય છે. Whose question was that? નીમુબેન, નીમુબેન. નિમુબેન. Okay. તો નિમુબેન છે ને, હું તમને કહી દીધી કે તમારે છે ને રોજ થોડું pumping કરવાનું. Feet pumping. I had showed you, I think, first day also. Calf muscles આ જે હોય ને, હવે આ થોડું pumping કરવાનું રોજ. Just go up, down, up, down, up, down. Pumping of your feet. This will help your calf muscles to be more active. જ્યાં lymphatic fluid છે ને આપણી, એ આખી રોટેટ ઓલી શું કહેવાય, એનું rotation proper થવા લાગીને, then you will be able to do the things more better way. આ આપણું second heart છે. આપણું જે calf muscles છે ને, that is our second heart. તો એનું રોજ થોડું pumping આપણે કરીએ ને આવી રીતના, you can just hold the chair and you can do that. બહુ fast હમણાં ના થાય, you can just do slowly also, few steps, 8 to 10 times તમે કર્યું, then you relax. It will really, really help. This pumping, speed pumping. પછી તમે થોડું ધીરે 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 increase કરશો ને, તો તમારું fluid જ્યારે flow થવાનું ચાલુ થશે ને properly, then you will be fine. Okay, thank you. But Sneha Bhai, this Yeah. can be done even while in the kitchen, while I'm doing something in the kitchen or wherever. So this pumping I can do anytime, isn't it? Yeah, anytime, but I still prefer કે તમે એની માટે એક particular time કાઢીને તમે એને ધ્યાન આપીને જેટલું વધારે કરશો ને, it will be more Okay. એનો result વધારે સારું મળશે તમને. Okay, thank you. Welcome. Yeah, thank you. So Preeti, we can start with the meditation. Yes. So all can sit comfortably and easily. आप आराम से बैठ जाएं. आपको वॉल का सपोर्ट लेना है, आप सपोर्ट लेके बैठ सकते हैं. कुशन का सपोर्ट लेना है, सपोर्ट लेकर बैठ सकते हैं. You can sit on sofa also. Sit comfortably and easy. और अपने शरीर को स्थिर रखिए, हिलाइएगा नहीं बिल्कुल भी. Keep your spine erect, neck straight, and relax your shoulders. And let's close our eyes. And have a smile on your face. चेहरे में एक हल्की सी मुस्कान रखिए.
आंखें बंद कर लें। एक गहरी सांस लें और धीरे धीरे सांस छोड़ें। जैसे मछली पानी में होती है, इस तरह से हम वायुमंडल में हैं, हवा में हैं। हमारे भीतर और बाहर हवा है, इसको महसूस करें। एक और गहरी सांस लीजिए और सांस छोड़ें। अपने वजन को याद कर लें, जो भी है 60, 70, 80 किलो। सांस लीजिए, सांस छोड़ते छोड़ते हम उस वजन को जमीन पे रख दें। हमारा शरीर प्रभु से मिली हुई एक अद्भुत देन है। यह शरीर प्रभु का है। शरीर को सम्मान करें मन ही मन। शरीर बाती है, मन ज्योति है। मुस्कुराते मुस्कुराते एक और गहरी सांस लीजिए। मुस्कुराते सांस छोड़े। फिर एक गहरी सांस लीजिए। सांस छोड़ते छोड़ते सब थकान को भी छोड़ दे। शरीर को और ढीला छोड़े, विश्राम करें। मन को कहीं भटकना हो तो उसको जाने दे। मन को पूरा इजाजत देना भटकने का, कहीं भी भटके। 50 साल पीछे चले जाएं, 50 साल आगे चले जाएं, समय में भी मन को कहीं भी जाने दो।
एक और गहरी सांस लीजिए और सांस छोड़े। कंधों को ढीला छोड़ दें। प्रभु का प्रेम जैसे एक बच्चे के लिए माँ का प्रेम होता है, इस तरह से चारों ओर प्रभु का प्रेम को महसूस करो। आप माँ के गोद में बैठे हो, माँ भगवती की गोद। सिर के ऊपर जो खाली जगह है उसको स्मरण करें। सब तरह की चेष्टा छोड़कर विश्राम करें। शरीर को ढीला छोड़ें। एक गहरी सांस लीजिए। हमारा आदि ओम है, इस जन्म से पूर्व हम ओम में थे, जन्म के बाद भी हम ओम में समा जाएंगे। एक गहरी सांस लीजिए।
ओम का अर्थ है प्रीति, शांति। एक गहरी सांस लीजिए। ओम का अर्थ है सत्य और सुंदर। एक गहरी सांस लीजिए। तुम बिन मेरा कोई न भगवान, जिसको मैं अपना सांस सांस में सुमिरन करके बार बार लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। शांति शांति शांति। और सांस लीजिए, छोड़े। धीरे धीरे शरीर और परिसर के प्रति सजग होते होते एक और सांस लें,
सॉरी। आहिस्ता आहिस्ता अपनी ही रफ्तार से आंखें खोल सकते। Slowly and gradually become aware of your body and surroundings. You may open your eyes. Can someone share like HK Godha iPad इनको स्पॉटलाइट कर सकते हैं? हाँ, आप अनम्यूट करके बोले। Oh, it was so relaxing. We were in the different world. So peaceful. Preeti ji, Snehal ji, Yes. it was so peaceful. I was feeling sleepy already. हाँ, So peaceful. I went to sleep. Yes. yes, yes. Thank you. Lovely. वेलकम। आप प्लीज। You know one thing, बस आज तो थोड़ा हम लेट हो गए, बट कहते हैं कि 20 मिनट्स का मेडिटेशन, मैंने तो 20 मिनट्स लिया भी नहीं, ये तो 12, 13, 14 मिनट्स का था। बट 20 मिनट्स का मेडिटेशन अगर आप एवरी डे करते हैं तो 6 आवर्स का नींद के बराबर का एनर्जी आपको मिलता है। Thank you. After doing meditation, you will become more energetic. आज हाँ, दमयंती आंटी भी कुछ बोलना चाहती है। हाँ, बहुत अच्छा लगा मुझे, और ऐसे बॉडी में ऐसे इतना ठंडा ठंडा ऐसा लगा कि मेरे को लगा कि मैं रजाई ओढ़ के सो जाऊं। इतना शरीर में झंझनाटी होने लगी। अभी कैसा लग रहा है? बस बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत माइंड एकदम ठंडा हो गया। Yes, after 4 days, आप लोगों को अपने मन के अंदर क्या चेंज लगा? आफ्टर 4 days बहुत ही अच्छा लगता है। ये सब जो ब्रीथिंग की एक्सरसाइज है वो मैं थोड़ी थोड़ी करती हूँ घर पे, मगर इसमें थोड़ा ज्यादा मुझे जानना मिला तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और वो थोड़ा मेरी सब कुछ अच्छे से जान लिया, क्योंकि वो हम करते हैं कभी हमारे अंदर अंदर भूल हो जाती है थोड़ा सा। विजय आंटी आप बोलिए। आज हम थोड़ा सा टाइम लेते हैं, हाँ, जिनको चैट बॉक्स में डालना है वो चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। यस, वेरी नाइस प्रीति जी, थैंक यू सो मच। I hope you continue with this and you will all do our Art of Living program. Definitely, I am telling you, don't miss the opportunity. अगर आपके UK में है, you do it in UK. हाँ, but do it. It's something different. Don't miss it. Yes, I think you. you're right. We क्या must विजया do जी it. आप कुछ कहना चाहते हैं? विजया आंटी, हाँ, ऐसे फील होता है अपने आप को कि हम अपनी बॉडी को समझ रहे हैं थोड़ा थोड़ा। कितनों को ऐसा लगता है कि हमें अपने बॉडी का केयर रखना चाहिए, करना चाहिए? नहीं लगता। मेरे को एक पूछना है कि मेरे को चलने का प्रॉब्लम होता है, मैं चल नहीं सकती, तो उसके लिए कोई एक्सरसाइज कुछ भी ऐसे? चलने का प्रॉब्लम मतलब क्या है आरती? आपकी फिजिकल क्या चल प्रॉब्लम? नहीं सकती हूँ, पेन होता है हिप्स क्या इधर से। एक्चुअली क्या चीज है, देखिए हमारा बॉडी ना बहुत चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहले तो आप क्या खा रहे हैं,
हाँ, आपका सोने का क्या टाइमिंग है, खाने का क्या टाइमिंग है, होल डे व्हाट आर यू हैविंग। कोल्ड स्टोरेज फूड खाते हैं तो शरीर में वात बहुत ज्यादा हो जाता है। जब बॉडी में वायु एयर एलिमेंट ज्यादा हो जाता है तो हमारा बॉडी में पेन शुरू हो जाता है। जैसे स्नेहल जी बोल रही थी ना, पित्ता, पित्ता मतलब क्या, फायर। व्हेन योर फायर एलिमेंट हाई इन योर बॉडी, आपको एसिडिटी होगा, या तो गरम लगेगा, हीट लगेगा बॉडी में बहुत ज्यादा, गुस्सा आएगा, एग्रेशन दिखता है, तो वो पित्ता वालों की वजह से है। पित्ता प्रकृति, फायर एलिमेंट ज्यादा है इसीलिए होता है। वैसे ही आपके बॉडी में जो पेन, स्टिफनेस रहता है, दैट इज बिकॉज ऑफ वाता। वाता मीन्स एयर एलिमेंट, एयर एलिमेंट ज्यादा हो गया है। तो हम यहाँ इंडिया में तो आयुर्वेदिक इलाज कर लेते हैं। आप लोगों के वहां पे भी कोई अगर है तो यू कैन कंसल्ट विद दैट आयुर्वेदिक डॉक्टर एंड देन यू कैन टेक मेडिसिन अकॉर्डिंगली। इवन इंडिया में भी है, यू कैन कंसल्ट देम ऑल्सो, एंड इफ मेडिसिन इज अवेलेबल इन योर यूके, यू कैन, आप वहां से भी ले सकते हैं। बिकॉज बहुत चीजें खाने में, अगर आप कोल्ड स्टोरेज खा रहे हो, स्टेल फूड खा रहे हो, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। जैसे हम एरिनेटेड वाटर ड्रिंक लेते हैं, दैट इज ऑल्सो नॉट एट ऑल गुड। So there are so many things in our means we should know, and इसके लिए हम बोलते हैं ये प्रोग्राम करिए आप। There are lot of things, and yes, I am telling you, सुदर्शन क्रिया is the ultimate. जब आप सुदर्शन क्रिया करोगे, कभी आप एक्सपीरियंस करिए, you will find कि आपकी जो भी कुछ प्रॉब्लम्स आपको अभी इनिशियल में इतनी लग रही है, वो धीरे धीरे कम होती है, वो करने से, उसके रेगुलर प्रैक्टिस से। It's king of all the pranayams. I will Yes, ekdam true, Snehal ji. It's a king So of the all. one you showed putting the legs and then pull the arms like this. Was that the one? What? Vasuji, what are you saying? The Vasuji? one you said the best, that one is the one which we have to kneel down, and put the leg, hands like this, and the head down. Is that the one you are saying, the best one? No, that is the asana. That is Shashank asana or Balasana. मतलब that is वो बच्चों का शिशु आसन कहते हैं। Oh, okay. That is the asana. We are talking about The Sudarshan Kriya. meditation. Yeah. Okay, fine. Sudarshan Kriya is a breathing technique. You can search in Breathing. Google, or we will share, Snehal ji will share some videos of Sudarshan Kriya, how it is bringing change in people's life. Okay. I think I will get the video from Snehal Roy on the Sudarshan Kriya, and we can put on to our YouTube. Okay, fine. Yeah, Yes. and that way, it will help them. Yes. આ 4 દિવસના જે પ્રોગ્રામ છે, they have already been recorded and they are on YouTube. 3 of them are on YouTube. So people જેની પાસે જેને મિસ કર્યા હોય, they can always run them through the YouTube. અને જ્યારે તમને એમ થાય કે મારે હવે પ્રેક્ટિસ કરવું છે, તો ટીવીની સામે ચાલુ કરી YouTube ઉપર અને તમે આને રિપીટ પ્રેક્ટિસ કરી શકો છો. Thank you to the Snehal and Pritiben that we have got this one like a recorded videos of all 4 days. Is on Patni TV, and you can subscribe that, so everyone may already. I have put it on Akha Mandal events group. So can you please go click that, and then it says Patni TV, and click subscribe. So you will get notification whenever we put any YouTube on this Patni TV, you'll be able to see the YouTube what we have recorded. And it's on official PPA Facebook, even on that. So you can all watch these 4 videos on there. And I would like to say, Kantibai, to say thank you to Priti and Thank you Snehal. so much. Thank you. Kantibai is our president, Snehal, and Priti ji. He is I president. got one question, Vasukaki, to Snehal Ben. Sorry, hamna ju joint thai. Yeah, no. It is
વસુકાકી ટાઈમ છે ને તો ક્વેશ્ચન છે. Okay, just yeah. ask one question and then Kantibai will say thank you Yeah. to the ladies. ઓકે સોરી હું આજે જોઈન થઈ બીકોઝ કામે जाती थी એટલે मैं आ नहीं सकी लेकिन बशु बहन ने कहा कि वो YouTube पे हम ज्वाइन कर सकते हैं तो मैं आपका ये सब प्रोग्राम ज्वाइन करके करूंगी ऐसे मैं करती हूँ लेकिन मैं आप बोली ना जो फायर है जो फायर प्रकृति जैसा पित्त तो मेरी बॉडी का वही प्रॉब्लम है फायर जब एग्रेशन आ जाता है कभी कभी गर्म हो जाते हैं और कभी एसिडिटी जैसा लगता है बॉडी गर्म हो जाता है इसके लिए कूलिंग प्राणायाम एक है दूसरा क्या करने का स्नेहल जी Chandra Bheda pranayam, you know, like the way we did Surya Bheda, na? या हम Chandra Bheda pranayam भी कर सकते हैं रोज. Like you breathe in through your left nostril and Yeah. breathe out through your right. Breathe in, ओके breathe out. Left થી Okay. breathe in કરવાનું અને right થી राइट थी breathe का out કરવાનું. ओके ओके थैंक यू हाँ. थैंक यू Yeah, welcome. थैंक यू so much थैंक यू So I will I ask, would like to, yeah, sorry. you finished? Yeah. Okay, so I will ask Kantibai, our PPA president, to say thank you to the ladies. And before he start, I just want to say that we might have few lessons more with Snehal and Preeti. So we'll get back to you and we will arrange a few more yoga lessons. Yeah, is it okay? Sure. Is it okay with you? Yeah, on yeah, Sunday? definitely. Yes, Okay. always there. Yes. Thank you. Our pleasure. Thank Okay, you. go Always, ahead. we'll be always there. Okay, thank you so much. Kantibai will say few words. Yes, Kantibai. नमस्कार सभी को नमस्कार मेरा प्रजापति एसोसिएशन और सभी मेंबरों का नमस्कार आप सबको फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्नेहा बहन और प्रीति बहन का शुक्रगुजार करता हूँ कि जिन्होंने ये 4 दिन इतनी मन भाव तन मन से सेवा दी हम लोगों को जो सिखाए जो प्राणायाम सिखाए सब beginner के लिए ये was the right one and I hope that we will continue these sessions furthermore. So I thank you both again. Hindi और English दोनों में बात करता हूँ. So I hope everyone is satisfied and happy with what is going on. सबको मजा आ रही है ये करने में. तो आगे भी हम ये सेशन जारी रखेंगे. और इसके साथ साथ मैं दिनेश भाई सोलंकर का भी शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने ये प्रपोजल लेके आए हमारी मीटिंग में और सभी ने तुरंत एक्सेप्ट कर लिया कि चलो ये करना ही है. और उसके दिनेश भाई के पीछे उनकी सारी टीम है, चेतना है, वसु बहन है, भारती बहन, दिनीता जो कंट्रोलिंग कर रहे रिकॉर्डिंग और मुकुंद भाई तुम्हारा co-host who's controlling your links as well. So फिर से एक बार सबका शुक्रगुजार करता हूँ, खास प्रीति एंड स्नेहा बहन आप सबका खूब धन्यवाद. Thank you. और मैं भी आप सबका थैंक्स कहना चाहूंगी. थैंक्स टू दिनेश अंकल, कांति भाई, मुकुंद भाई, दिनीता बेन, वसु बेन, रंजू बेन. We are very, very thankful and above all the participants who really, you know, were very inspiring. તમે લોકો એટલું સારી રીતે પાર્ટિસિપેટ કર્યું કે અમને ઇન્સ્પાયર થતું કે અમે ઓર તમારી સાથે રહી શકીએ. So I'm really thankful on behalf of Preeti and myself. And we are waiting for few more sessions. We will definitely, you just give us whatever, you know, subject or whatever. તમને જે પણ problem હોય એના related તમને કોઈ પણ ઓલું હોય, you can always tell us. We will be always there to help you out. Thank you so much. Yeah, no problem. We can send us the links. Yeah. Yes, thank you so much. So we'll get back to you after just we'll get feedback from everyone and then we'll come back to you. Prithvi wants to say something. Yeah. Thank you. અમારા તરફથી પણ સર્વેને બધાયને. Prithvi wants to say something. Please. Thank you.
Yeah, just grateful to you all for Yes. giving us such a beautiful opportunity. Because our vision is something only one, that how can we help someone, and that is the vision of mine and Snehalji, and you all gave that opportunity, so thank you so much everyone. No, we'll definitely continue this session further as well. You can keep it in mind. We'll definitely. We'll liaise with the Dinesh Bhai and you, I guess, as well directly. And we will. हम आगे ये sessions आगे बढ़ाते रहेंगे. जब लॉकडाउन खुल जाएगा फिर भी चालू रखेंगे. Yeah, sure. We will be very happy to help you. Thank you so much. Definitely. Even you all can do one thing, you all can do meditation together once in a week. Yes. Secretary, सुन रहे हो ना? Yes, We can yes, that's follow right. sessions. We I can will have arrange that. Yes, I will arrange that. We'll Yeah. do that. Snehal and Pritiben, sure, we'll do that. Yes. Thank you so much. मैंने delegate कर दिया. उसने डेलीगेट कर दिया मुझे, सो मुझे करना ही पड़ेगा अभी एक वो सेशंस. Yeah. Okay. Thank you. और रंजू भी है ना करने के लिए. Yes. तो I think one or two we will do in the weekends, because people, if though they are working from home, they can't Yeah, can't connect, right? connect at वसु. Yes. रविवार सवारे जलेबी का खाई नहीं पहला करावानो. We will, yeah, but for Snehal and Pritiben, it will be afternoon, lunch, after lunch, no? 5 hours difference. Yeah, fun enough. we are fine, no problem. No problem. Okay. Yeah. Sure. Thank you so much. Thank Yeah. you. Okay. Thank you. Bye. Bye, Snehal. Bye. Thank you, everyone. Bye. 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 Thank you, Thank everyone. you, Vasudhan. Bye. 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 Thank you so much. Thank you very much Thank again. you. Bye, Vasudhan. Bye. Bye. Mukul bhai. Thank you so Bye, much. Bye. 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 Shri Bye, Krishna. Vasudhan. Thank you so much. Thank you. See you then. Bye. Bye. We'll keep in touch. Yeah. Bye. Okay, Mukund, you can, Chetna, you can